That is tough. Kei aku nui, kei aku rahi, anei rā, a haka feels. Ours just make sure that everyone knows who we are. Te whāinga matua, kia rangatira te tū, kia Whanganui te tū. And hear my brother say, stop. I want to win. I want to win. Let's go! Anei a haka feels, te mihi atu nei. Mai e hoa mā e toru ngā kapa. Ana e toru ngā kapa ka tūtuki I tēnei rā. Ko Francis Douglas Memorial College, ko Whanganui Collegiate School, ko rātou ngā kapa tuatahi ka eke ki tēnei whira I tēnei rangi. Nō reira ata whakarongo mai. Ana, tēnā koutou katoa tō mai rangi hipango here today on commentary. And it is my honour to enjoy this unique occasion with everybody tuning into our live stream, courtesy of MāORI Plus. It is a fine yet somewhat brisk day here in Taupō at Owen Delaney Park, where all of the Central North Island rugby playoffs are taking place. It's approximately 8 degrees with a very slight 8-kilometre breeze. We have a unique set of events today as we have three teams going head to head on this field. Francis Douglas Memorial College, Whanganui Collegiate School and Matamata College. Mō te hau toru tuatahi ka tākaroa Francis Douglas kia Whanganui Collegiate. Mō te hau toru tuarua ka tākaroa Matamata kia Whanganui Collegiate. Mā Matamata rātou ko Francis Douglas Memorial College te hui nei e whakakōpani me titiro tātou ki ngā rārangi ingoa. Tuatahi ki te kapa o Francis Douglas Memorial College. Anei te aroa kapa Deegan, Uhlenberg, Liam Willis, Oliver Wheatley, ko rātou ngā paumua I tēnei rangi. Ka titiro ki ngā pauwhitiki, Oliver Crawford, rāua ko Jack Wars, ka huri ki ngā pautaha, Geordie Whiting, Cohen Morari, Le Teru, Isaiah, te Namawaru, Pakari ake nei ana oma. Ka huri I nāia nei ki ngā takamuri, Lincoln Taylor, rātou ko Jack Lawn, ka huri hei topatahi I tēnei rā, Matthew Goonan, PJ Pawangali, Kara Herlihy, Flynn Scott, Tim Corrigan, anei ngā pai whakahiri, Charlie Aim, Troy Urge, Thomas Bell, Riley Hyder, Whenriku Wai, Luca Thompson. Ko ngā kaiako ko Leo Crowley, te rā ingoa rongonui o Taranaki, ko Thomas Kalen anō hoki. Ka huri I nāia nei, ki te kapa o Whanganui Collegiate School, ki ngā takamua, Ben Karatau, rātou ko Charlie Ross, ko Harry Sherritt, ko Charlie Maben, ko Fergus Prouting, ko Darius Moe, ko James Olds, ko Seremaya Wanganisau. Ka huri ki ngā takamuri, ki ngā tuarame ki, ko Isaiah Putukoro, ko Cruz Malo te topatahi, Lockie Stark, Johnny Afamasanga, Jack Amon, Neko McDougall, ko Rupert Smith te heku. Kei te pai whakahiri, William Gibbs, Thornton Humphrey, Isaac Ashworth, Charlie Devane, Kobe Simmons, Guy Ormsby. Me mihi ka tika ki tēnei tokorua, Steve Simpson, rāua ko Mark Godfrey, ngā kaiako o tēnei kapa Whanganui Collegiate School. As we said earlier, e te whānau, this is a game of 3 halves, 3/3, whatever you want to call it. We have 3 teams going head to head on this field. And here is the third team. We'll get it out of the way now as they watch the first third. Matamata College. Ngā waiwai tapu ki tēnei wakataitai. Richard Clothier, Colton Da Costa, Patrick Keenan, koia te kāpene I tēnei rangi. Harry Collins, Liam Pollard, Tyler Hauraki, Hoani Wilson, Max Swap, ko te kahuri nānei ki ngā tuara, te pautoko, Daniel Sherrard, kahuri ki ngā tuara ko Anson Waru, Oni Naintinga Tabua, Toparua, ko Tūrongo Rāpana, Shepherd Richards, Dylan Goodwin, Troy Loveridge, Seth Vaughan Johnson, koia kei te pai whakahiri, rātou ko Rawiri Mana Edwards, ko Lucan West,
ko Brooklyn Milne, ko Brian, tūhakarai na Coco, a ko Hayden Kerr. E rua ngā kaiako o tēnei kapa, ko Logan Allen, rāua ko Richard Waru. Ki te titiro tātou, ki te papatākoro, ki Owen Delaney pā ki tēnei rangi, āna, kāri te tino whiti mai te rā, engari kāre hoki, e tino pupuhi ana te hau no reira, he rangi paki, ki ai nei, mo te whituporo, kāri te wera rawa, kāri te makariri rawa. Kia whakamarama noa atu e te whānau. 3 teams playing today on the one field. We're going to start off with Francis Douglas Memorial College and Whanganui Collegiate School, as you can see on the scoreboard. For the second third, Matamata College will come onto the field and they will play Whanganui Collegiate School. The final third today will be Matamata College, of course, taking on Francis Douglas Memorial College. Nō reira, kia rarau mai e hoa mā, kia ata whakarongo mai ki ngā wakawāramatanga. Nā te mea he mea rongo mai whiti tēnā. Very unique occasion. The more the merrier, we get to see an extra set of 22 players ready to display all their talent for us to enjoy today. After the All Blacks had a good win this morning as well at 5 a.m. over the Stormers, got there in the end. Of course, a lot of proud alumni coming from these 3 kura that have contributed to the All Blacks. Francis Douglas, of course, played in Barrett at 10 this morning. David Kirk from Whanganui Collegiate School. Son that just come off. I don't know if Collegiate are, but... Kei te huri haere te kāmera. Hei tiro mā tātou I tēnei rangi. Hara ko ngā paupiro. Anei ko ngā kaiako, ko ngā kaitūawa nō hoki. Tiro hia te naha o ngā rā. Beautiful place to play rugby. Those of us that have had the privilege of running on to Owen Delaney Park. Always a picturesque place. And of course, Taupō, a beautiful place to get into the hot colds after the game. Kia mōhio hoki tātou. Due to today's proceedings, 3 teams playing. Unfortunately, we will have to bypass the haka today, as the kick-off time must remain the same. And we have 2 5-minute intervals after the first and second thirds. Of course, all the Central North Island playoff games are taking place here at Owen Delaney, and we need to stick to schedule. Tērā ia te kōrero me moia tikanga, kia ora ia tikanga I tēnei rā, koe rā tātou I tēnei rangi. As we await the teams to take the field, e tikana kia tukuna atu etahi kōrero mō tēnei kaupapa, CNI. Kia mōhio tātou, the CNI Rugby Champions, which will be streamed today as well, are awarded the Tane Randall Cup, named after the All Black captain who played 61 games for the All Blacks, including 51 tests, 22 of those as the captain, as the kapene. Tērā ia te wākoia hei tauira ki Lindisfarne College, no te mataua Māui, no ngā tauwaru te kaumāwhitu ki te tau, iwa te kaumātahi. He was a student at Lindisfarne College in the Hawke's Bay from 1987 to 1991. Kāre ia ro noa ki te whitupōro anake, engari ko te kriketi, ko ngā mahi kaipara. I tino pai ana mahi hei tauira anō hoki. 41 games Tane Randall played for the first 15 at Lindisfarne College, 19 tries, and of course the captain in 1991. Anei, kei te whakatata mai, te apataki, te hunga mā taki I tēnei rā, me o rātou tūru. Tūru hānea nei, pikiniki nei. Kia pai ai, kia hānea ai te aro. Ngā tīma ki ngā tīma I tēnei rangi. Kāre kore ka ki poha te ware. Te wāhi tākoro mo taku he I tēnei rangi. Nā te hunga e ngākau nui ana ki tēnei mahi o te whitupōro. No doubt the grounds will gradually get more and more full as our proceedings get started off today at Owen Delaney Park. Me mihi ka tika ki ngā kai tautoko o tēnei kaupapa, rā ko te CNI o tira tēnei pāhotanga atu. Kia koutou nā wai kē atu nā MāORI Plus. Me mihi au kia whakaata MāORI ki te taurawhiri te reo MāORI, kia Bailey's Real Estate.
kia Celtics, ngā Tiva, o tira kia Apollo Projects, kia Anchor, kia Clubhouse anō hoki. I'd like to take a moment to acknowledge and We play a version called Polo Cross. It's a bit more Oh, like yes. rugby on I play Polo Cross. Oh, there you go. So I ref a lot of that. Oh, yes. thank our sponsors and supporters. Oh, good for you. Happy to showcase our rangatahi, and here they are. Oh, E whakatata mai ana I tēnei rangi. a hobby, so Yeah, but is that summer? it's summer. Yeah. Here we have our first two teams ascending onto the field today. Nothing quite like it. With your mates, many of these players today, the Year 13s and all these three teams will be playing their final Central North Island game today. So no doubt some heightened emotions, and of course, we'd like to finish off with a bang. Oh, it's from this side. Was that just parked in the middle of the field? Oh, over there. Hey, you could just walk down here and just grab those flags. Put them out a Just meter. move them out a bit, please. Thanks, Tara. And I'll check the ones on this. Anea Francis Douglas Memorial College, e mau ana I o rātou pueru wero. He mā ngā Taupō, anea Collegiate I o rātou pueru mā. Rā hoki ko ngā tautōhito o ngā kapa e mau ana I ngā pōtai ōkawa. Francis Douglas Memorial College in their red and gold jerseys, the white shorts in front. Whanganui Collegiate, of course, in their renowned white kit today. We have the experienced players wearing their first 15 caps, of course. It appears that the two skippers are out there having a quick discussion about how the game will be kicked off. Kei te titiro tātou, kei te whakawhiti atu ngā kapa e rua nei. Usually the caps will be laid down during the haka, but as we have modified proceedings, tērā pia he rereke ngā tikanga, perhaps we have a different approach today with the first 15 caps. Kei te rerere haere ngā wānanga whakamitunga, whawhanaia tōni tia te pōro. Rā e haruru atu ana ko ngā umere whakakipa-kipa a Whanganui Collegiate School as they disperse into their formations, their ahuaranga. Te ahua nei mā rātou te whana e hopu hei whakataki I tēnei kēmu. Yes, we have Whanganui Collegiate School receiving the kick-off today. I believe this is Jack Lawn for Francis Douglas, who has moved into the number 10 jumper after a great game at 12 last week, where he still upheld the kicking duties. Anei tā tātou kēmu tuatahi e wama, anei te hautoru tuatahi. This is the one period that Collegiate School will play Francis Douglas Memorial College in this game of 3 halves, 3 thirds. Whatever we're going to call it, I don't know. All I know is that I'm excited to see how these teams stack up. Te titiro tātou ki ngā kēmu, wai hakaro tia kētia e nei kapa e rua. Anei te whana tuatahi o te kēmu, atu I te waiwai MΑORI, first kick of the game off the left. Well caught by the right winger, Francis Douglas, but we have an infringement. Ana. Tū hapa tērā, offside, and Jack Lawn gets us underway. He parirau mātou mo te kapa o Francis Douglas, Flynn Scott. 2 early touches of the ball. Nice pass off the deck there by Lincoln Taylor. And another one there right into the bread basket. Taku nei mōhioko, Luteru Isaiah tērā, big number 8. Barnstorming carries, had a great game last week against St. John's College, Hamilton. Ka te whakatau a te kauawau I tēnei wā, kua tūhapa anō a Collegiate, so anei te kakari tuatahi. Here is the first scrum of the game for Francis Douglas Memorial College after a couple of early penalties, offside infringements by Whanganui Collegiate. Anei tētahi o ngā wero tino nui katoa, hei ārai mā tētahi tīma. Midfield scrum, te kakari I Whanganui, pitunga kē mai o te ua hei kaupare atu. Mā te kapa o Whanganui Collegiate I tēnei rangi. Early engagement though, I kuhu wawe atu. A
Francis Douglas I tērā wā, no reira kua waimari e a Collegiate, anei te whana, atu I te waiwai matau. I muri, kua wātea kaupā. Tūpana te pōro I te papa, tohu pai tērā o te whana pai. I tino pai tērā rutu a te nama whitu, James Olds, Whanganui Collegiate School with the legs tackle. He āputa nui ki tēnei taha. Lots of space here for Francis Douglas, and they do have the numerical advantage. Wahuri anō, te parirau matau. Flynn Scott again with another touch as he gets it inside to his centre. Anei, te ohu takamua, whiurite ana. Whiua ki muri ki a Jack Lawn. Pod hits the backdoor option as they go left again. The big guy, Deegan Uhlenberg. Anei anō ngā takamua Jack Walls mō te kapa o Francis Douglas. Oh, tino pai tērā oma. On the burst. Cohen Morati. Ka hoki rātou ki te taha matau, he oi. Ka taka whakamua te pōro. Some good questions being asked of the Whanganui Collegiate School defence there by Francis Douglas, but they meet the standard there, Whanganui Collegiate School, defensively. Mā rātou tēnei kakari e whāngai, kakari tuatō. First Collegiate, anei Isaiah Mikoro, te pautoko, te namaiwa o te kapa o Whanganui Collegiate. He'll feed the scrum, Francis Douglas had the early push in the first scrum. Another midfield scrum. Tino pai te pana, a ngā takamua Francis Douglas, he oi. Anei, te ama te kauma rua mo te kapa o Collegiate. Johnny Afama Sanga. Hei anō, Collegiate, ki te taha matau. Ka hoki ki te taha maui anei ngā pau whitiki, te nama whā. Charlie Maben e koke whakamua ana, e koke whakamua ana. E hāmene kua kite ai te kauawao. Advantage being paid here for the Whanganui Collegiate side. Warongo tātou te korowhio. Kia te whakatau I nāia nei. Nā te horopaki o ēnei kēmu, ka rere kē pēr te anga. Me ngā rautaki a ngā kāpene, yes. Due to the shortened format of our games today, that may have an impact on some of the strategies we see the captains undertaking. We see it here, Collegiate taking a shot at the posts. 35-minute game here. For the next game, Francis Douglas and Matamata takes place. So Collegiate want to take the early points. Tiro rātou ki ngā paupiro I tēnei wā. Anei te parirau matau, Neko McDougall. Kia tāro ana ki ngā paupiro I tēnei wā. Rā ngā piro tuatahi o tēnei kēmu e hoa mā. Nā wai nā Whanganui Collegiate, wa toru ki te kore I nānei, nā te whana, te parirau mātau rā, nā Neko McDougall. Despite Francis Douglas stringing a few positive faces together, discipline of course, playing a part, demise there as Whanganui Collegiate scored the first points of the game. Anei te nama waru, Whanganui Collegiate. Tere Maia, atu kia Neko McDougall, anei a Johnny Afamasanga, kua piki ake, Collegiate. Te rārangi whā te kau, engari kua whāna ko tia te pōro e Francis Douglas. Kāri tukuna pai tia te pōro e Whanganui Collegiate I tērā wā I te āpitinga rā. Not releasing the ball in the ruck there. Of course, at this level, it's crucial after a break. And a break indeed is what it was. Sere Maia Wanganisau linking up with Neko McDougall and Johnny Afamasanga. It's critical that our Lucies get there, or anyone actually,
to clear that ruck, that pitina. So, nei, Francis Douglas Memorial College, me te maka tūtira, mo te tūtira tuatahi o te kēmu, 7 minutes in, and I believe this is the first line out. So a lot of ball and play time so far in this game. Despite the shortened game, they're making sure we get the action that we're after. Ka whānako ko tia te poro, Whanganui Collegiate School. Charlie Maven getting up there and stealing that one. McDougall again. Both young men in the number 14 jerseys being very active. Anei te MāORI. Sere maia. Kaore kore ka hoki ki Whanganui. Anei te ohu takamua, te whiu whakamuri. Ki te huri rātou, ki te taha whakamāwi. Tino pai tērā maka. Tino whakaroto. Ki tērā, Rupert Smith. Gary. E mihi ka tika ki a Isaiah Putukoro. He's everywhere, he's getting to those racks. Whamasanga. Tino ua ki te rutu I aia. Anei te nama ono I tēnei wā. Darius Mo in the 6 jersey. Pick and go. Ball gets the ground. Kei korā Francis Douglas ki te rutu. Ke te uki whakamuri a Collegiate I tēnei wā. Wa tau ngā turi ki te papa. O reira me. Te kai rutu I te kai oma. Anei te whana. Tui te waiwai matau. Tino tawhiti, engari e wai te opu. A wai, Tim Corrigan. Tino ki te kona matau. Kari tino pai, tūpana atu poro. Ki Whanganui te whira, anei te nama waru. Wero atu ana. Ia Tim Corrigan, engari kāri mate wheke. Tim Corrigan with an extremely resilient chase there. Bring down the big guy. Kari tino pai tērā whana I tēnei wā heoi. Nei Francis Douglas, ka te tiro rātou ki te taha matau. Kei te korara, kei te marara haere, ngā kai ārai. Scattered defence for Whanganui Collegiate. Tukuna, atu te reo karanga, kia Jack. Must be some space out the right here, and they get it to him. And he finds the space. Anei te kai pai te poro. He kāo. Kāroha hoki. Te rongo au I te umere. Flynn Scott here, Jack. Flynn was communicating very clearly to Jack that there was some space in behind, but unfortunately, the bounce favoured Whanganui Collegiate School on that occasion. Great communication though, very clear, very concise. Anei te whana atu, I te rārangi whai piro me te reti atu ki te papa. Big drop kick there, and he didn't even get all of it. Imagine if he connected fully. What a great kick there, Whanganui Collegiate School. Wa hoki atu tātou. Ki Whanganui te whira I tēnei wā. O nā rima te kaupita rawa. E tū tira anō. Me 10 minutes in, 3-0. Second line out. Ki tōna tikanga mā Francis Douglas. Te whakatūtira should be a Francis Douglas ruin, and it is. AB's one. Kua atu Charlie Aim ki te kēmu nei, nama te kau mā ono. Charlie Aim has checked into the game. Toko rima ngā kai tākoro I te maka I te tūtira nei. 5-man line. Get the job done eventually. Tira pia ka whanaia tērā poro. E te nama ono e Darius Mau. Utu poro I te hia ia. Te tākaro tunu I te kēmu heoi. Mua rawa ia I taua wā. Great goal line dropout there from Collegiate. Took them all the way up to the halfway line. Good tackle. Another good pick there. Just the field about 25 metres. Reira, nei a Collegiate. Tino wai mari e rātou. Te kore. Francis Douglas Memorial College ki ngā kawa o te kēmu nei. Te wakatau Collegiate toko rima anō. Tēnei wā. E oi whānau te amu te pōro e Francis Douglas. Both teams just struggling a little bit at times to get some consistency at the line-outs.
2 against though already and 1 go over. Go a long way. Mea ka tima ko te whai hua. Tētahi tima. I nei mahi ara ki rā mahi tūtira. Kai whanai he ke mea tere kei te haere. Ke kauke te hea hei. Ke te kamiri anō. Āna, kei miri ra wātu, ākwa tāhai te anō. Koe rā tāku I kiwai. Kia hua rari tā kapa e rua. I wā ngā tūtira heoi anei Francis Douglas. E ana atu ana ki ko rātou taha maui. E rātou e tānaka anō kei te haere. Kaore e kore. E oi kua taka te pōro. Kaoroa hoki. Nei Francis Douglas. E he hoki atu anō ki te taha maui o kaoroa ho. Ki te nama iwara Lincoln Taylor. Te ātua ti weka te ātua tima kairaro. But Messi at ruck time had to think for that one. Error spotted by the referee. Nō reira, Whanganui Collegiate. Kakari anō kei te hae. Mā te kaumita te tawhiti atu te rārangi piro. Anei, Isaiah. Tino pai e nei nama iwa e rua ki au. Good showdown here at night. Both quick for the rucks and providing good service. E oi, Francis Douglas. He whakari hoki o a rātou mahi kakari I tauawa. Hea te whakatau, he pana hope a another early push, perhaps, as the short arm penalty is by the referee. Kāre mō, Maria Collegiate, te mai wā, he oi. Ka o te hāmene te apitinga. Another pilfer at ruckman. Francis Douglas Memorial College. Te rā pia kei te. Tiki rātou te mauri o tō rātou. I ka whiro Duplessis Kiripi tau awa. They might be channeling there, isn't it? Duplessis Kiripi. Ruck time there. Mai rātou ki te taha maui. Nā rawa ki ka whana atu ki a wai. E nā mawari o Francis Douglas. Tere mai a Whanganui so lighting things up at the back there. Ki mo pai tērā rutu he rutu nui, koe rā te rutu nui ka tō tēnei kēmu I tēnei wā. Te wa te kaumawao. E ki ia I ona ringa e rua. E oi he wānanga kei te haere I ngā kāpeni. The referee lifted both arms and one stayed there, so it's Francis Douglas. Kari tukuna. Kai oma. E kai rutu Collegiate, not releasing the ball carrier. Ako te hia o Francis Douglas, kia hoki atu ai rātou ki ngā mahi kakari. We can see it, scrum time there. Francis Douglas are the more powerful drivers at scrum time so far. However, they have given away 2 short arm penalties. So, it's just a timing thing at the moment. Anei, Francis Douglas. Kakari. Lincoln Taylor e whāngai. Wakuhu mai tēnā marua te kau. Whin ruku wai. Wa hoki atu te ahua nei te tūranga topatahi. So, Whin ruku wai in the 20 jersey is checked in. And it looks like he's gone to the topatahi, first 5'8" position. Pushing Jack Lawn out to Tōparua, second 5'8" position. So very similar to the setup they had last week. Whanganui. Tim Corrigan, probably in the back line. Well and truly at the moment. Oi o te whana. Te whana mo taku he Francis Douglas. Hoki anō rātou. Mene ringa puto. Kāria Jack Lawn mo te maumau wā. Ana kaupare atu I ngā kai ārai, kua hoki anō rātou ki te taha matau. Hoki e whakamua ana tēnei tangata. Ai tērā mahi mamau, ngā kai ārai o te kapa o Whanganui Collegiate. A kei te tia ki te pōro, ki te tia ki te pōro e ngā takamua o
Francis Douglas pa hoki atu ki ngā tuara. Tim Corrigan, me te wharirau mātou. A koe rā te tarai tuatahi nā wai atu nā Flynn Scott. Wa tino pai ana mahi pari. I te tonu tana kuhu atu ki ngā mahi. Pāri i te noho noa ki tana parirau, kua pai hua a Flynn Scott. Tēnei wā, nāna, right tuatahi o te Kiwi. First try there from Flynn Scott. After some good work by the Francis Douglas. Forwards, he goes to bring in the defence. Good hands and offloading by Francis Douglas. Right side attack. That's the first try of the game as we get to about the halfway mark of the first third. Francis Douglas i tēnei wā, i mā ki te toru. Ke wawata ia. Eke e rā rima, e petu. Ma wai nei. Ke wai mātou nei. Check. Tai atu ki ngā paupiro. Ia ngā whakarua Jack, sit in, you're a team. Wai ke. Tim's off. I don't know, just sub. Wa hoki atu a Jack ki te patai. Wa wehe atu a Tim. Tim Corrigan. Eke ia I te whina. Tim shuffle around in the mix. Come over this side. Hey. Roa mai te whānau, perhaps something. Francis Douglas, wa hopu ki na paitia te pōro I tau awa. Just in case, Muritia te pōro I tau awa. Reira, Francis Douglas, te nana ana ki te wehe atu I tō rātou wāhi. Pero anei, check on. Māmarawa atu. Wana atu tino pai tērā. Wana tata atu ki te rārangi pā te kaupita. Just in case we're having some audio issues there, Mane, there's been another shuffle around in the Francis Douglas backline. I believe Jack Moore has gone from 12. From 10 to 12. Back to Corrigan. Very versatile player. On that nudge there, they say. 37 metres away from the line. Tino pai tērā ekenga, ki runga, Charlie Maben, the number 4 for Collegiate gets up. Ki ngā rangi tū haha, ki te hopu I tērā pōro, I tērā maka tūtira, anea Collegiate. Tāhua nei kei te tino pukuriri rāta, engari he whanako kāre e kore. Nā wai tērā whanako, kei te rere atu ko ngā mihi ki tēnei tangata, e mau ana I te āra upoko, te nama ono rā, Geordie Whiting. Gets well and truly over the ball there. Anei, he wānanga kei te haere, ki te taha o te kaiwawao. Te tino rongo tātou, I te hia o Collegiate ki te koke. Ia rātou e omana ki te rārangi āra I tēnei wā. Te aihua nei kei te wehe atu, Geordie Whiting I te whira. Hei mātai tana haumarutanga te take. It looks as if the referee has asked Geordie to have a quick check, safety check on his head after that jackal there. Ako whanai atu te pōro ki te rārangi, ki te taha. Ma Charlie aim tēnei maka tūtira. Line out time has been an issue for both teams. Let's see if Charlie can fix that for his side today. Oh, very sharp. Bit of variety there. Always helps out. Akua wehe ki te taha māui. Nama te kaumātori, te Taupō. I tata whati I aia te rārangi ārai. Engari, rā ngā kai ārai mo te kapa o Whanganui Collegiate.
Ko hoki atu ki Whanganui. Ki tēnei kai tākoro tino nui ra wātu. Tata tāhai tia te poro I taua wā, he oi, kei konei tonu, ki te taho o Francis Douglas, tino pai tērā maka, Lincoln Taylor, he oi, ara te taka whakamua, nō reira ka hoki anō ki a Whanganui Collegiate School. Perhaps it's just me, whānau, but I'm kind of enjoying the high stakes feel to these shortened games, 35-minute games today. Francis Douglas versus Whanganui Collegiate School will not play a second half against each other. So we have about 13 minutes to game remaining in this first fixture. And it feels like the stakes are high. Anei te namaiwa, mō te kapa o Whanganui Collegiate, e whāngai nei tēnei kakara, tēnei kakari mō taku hea. Anei. Ki te taha matau, awhamasanga, te nama te kaumārua. Me he taraka te hanga o tērā tama, he's built like a train, built like a truck. Oh, ara te whānako, Francis Douglas, rips it in the tackle. Te ahua tīweka weka tērā pitianga, kāri pakurata. Te kaiwawao ki e rāmahi, nō reira. Kua hikina tōna ringa māui, a mā te whana nui nei o Jack Lawn. Ka whanai atu te pōro ki te rārangi māui, e whana pai anō. That boot is going to take Jack Lawn places, I think, e te whānau. Another 30 metres up the field due to a bit of discipline from Whanganui Collegiate. Nō reira, te ahua nei ka toko rima anō, 5-man line out. And we've seen increased variety after the last two tira. 3 fakes, and then they go to the front again. Ka hoki atu ki te taha māui, ki te waikape, he oi. Aha kua te māminga, me te rehe o ngā ringa I taua wā. I te matāra pai, ngā takamua o Collegiate ki ngā mahi māminga rā Francis Douglas. Whanganui Collegiate, we're just aware enough to be privy to some line-out trickery there. 3 fakes at the front. They shape to go to the back, and the front jumper just turns around to get the nice quick feed by Francis Douglas, by Tim Mutake here, by Charlie Aim. Anei, Collegiate, I tō rātou wāhi whero, tino pai tērā piki ngā whakarunga. Charlie Maben, definitely a line-out option to watch for the future. Ko hikina te ringa, he advantage kei te haere mō te kapa o Whanganui Collegiate School. Huri rātou ki te taha matau, kua whanaia te poro e tētai o ngā takamua. He oi, anei, ngā tūara, whenaruku wai, te tihate I te poraka rua te kaura. Kia te whakatau a te kaiwawao he hāmene, nō reira. Ki hai tukuna pai tia te pōro, e ai ki te kaiwawao nō reira ka hoki te pōro ki a Whanganui Collegiate. Ka hoki pēr ki tō rātou ake haurua kōkiri me ki. Tino pai tērā whana, kua piki ake rātou tōna tori te kaumaiwa mita atu I te rārangi whai piro nō reira. Anei a Collegiate, he ata wānangananga ana I tā rātou rautaki tūtira I tēnei wā. Perhaps we will see the same degree of variety in the Collegiate line out here, or they'll just go straight up to Maben at the front. Why not? There he is. Anei a Collegiate. Me te nama waru, koera te take e pai kia rātou ngā tūtira toko rema. That's why they like their 5-man option. Despite being held up, they might still get it. No. Kua huri te pōro. A muri I tērā kaunuku. Kāre e mate ngā kai rutu ki te wehe atu I te kakari.
Of course, the defenders do not have to roll away once a maul is called, but you can see why Collegiate are fans of their 5-man lineup. It allows big Seremaya Whanganui to steam onto the ball, and despite some good leg drive, Francis Douglas Memorial College ready for the challenge. Kei te takiwā o te 8 miniti e toi ana i tēnei rangi, i tēnei kēmu tuatahi mō taku he. Mihi ana ki ngā kaiwawao, tēnei kaiwawao no te rohe o Whanganui. Tēnei rangi mei kore ake rātou e tū nei a tātou kēmu. Big shout out to all our referees. This one from Whanganui Rugby Union today. Without our volunteers, we would have no game. Nō reira, e mihi nui ana kia koutou katoa. Te ahua nei ka titiro atu a Francis Douglas ki ngā wāhi pai. Hei wāhi whana mō rātou. They'll be exploring an exit strategy perhaps. Messy scrum at the back. Kua ngaro i a rātou te pōro, nō reira anei a Collegiate. Kei a rātou pia tēnei huarahi, ki te koke whakamua, engari a rā te nama te kaumā waru. He oi, kua hiki nā no te ringa o te kaiwawao. Te nama whitu o te kapa o Collegiate, James Olds. Ko ke whakamua ana ki ngā pauwhitiki o tira anei ngā tuara ki te taha MΑORI, atu i te waiwai. MΑORI, pai e tērā wheta karo. Taua wā, kua hoki atu nā te maka o Kobe Simmons. Kua kuhu atu ki te tūranga pautoko. Kobe Simmons checking into the halfback position now in the number 20 jersey. And they're going side to side here, really trying to stretch out the defence of Francis Douglas. He oi. Ko taha rawa rātou i tērā wā, they've gone too far sideways there. And Francis Douglas, fortunate to receive the ball there. Anei te wā mō Charlie, me tana hunga ki te wero atu i tēnei tūtira. Massive opportunity for Big Charlie to get up and put some more pressure on this Francis Douglas line-out. He oi, kua rite pai rātou, kua matara pai a Francis Douglas. Great option there to go towards the middle, somewhat near the back of the line-out there. Variety on display, as aforementioned. He oi, anei te pautoko. Jack, whanātu ki te puku o te pōro, kicks the belly of the ball there. I don't think he was aiming for the middle of the field due to the exclamation. However, it did find land and not hand. Hei, anei. Whanganui Collegiate School. Charlie Maben. Te tei o ngā tino kai tākaro i tēnei rangi. Kua tai James ki ona turi no reira. Me tuku ngā kairutu i aia. Ki te taha. Anei, a whamasanga, nama te kaumārua. Kua huri ki te parirau matau, nama te kaumā whawhangaroto. Johnny, a whamasanga, a koira te tarai te urupare, a Whanganui Collegiate School. Some great play down the right-hand side. Johnny, a whamasanga. Looks right to Neko McDougall, who will step up and convert this one before he checks it back into Johnny a whamasanga i te nama te kaumārua. Oh, kei te he rawa atu au e hoa mā, kare au I kite I te whakatau a te kaiwa wao. I rere whakamua atu te pōro. My apologies, I was too excited. Seeing Johnny in full stride that I didn't see the forward pass get called by the referee. Huge call in the context of the game. Big shove here by Collegiate. No doubt Jack will get rid of it, as he has done all day. He oi, ki hai puta atu. Anei tonu a Collegiate. Ko te huku tēnei, ko Rupert Smith. Kua wātea pai te āpitinga I tēnei wā, good clearance of the ruck. Ka huri rātou ki te taha matau. Anei te ohu o ngā takamua, James Olds, kia Charlie Devane. Nama te kaumā iwa ka kuhu pai atu ki tēnei kēmu. Charlie Maben, oh, nama te kaumā toru.
He oi, kua ngaro ia rātou te poro, a rā te whana, aka e whana tino pai. Karekau e tangata ki te kānga i tēnei wā. Kua hoki ati rātou. Ki te taka whakamua aroha mai e te whānau. The referee has gone back to where the knock-on seemingly took place. I would not have minded that kick if I was Francis Douglas. Their defensive line was charging there. So a sigh of relief perhaps for Whanganui Collegiate School. He oi, anei te kakari, kei te takiwā, te whāminiti, e toi ana. I tēnei hautoru tuatahi, tēnei kēmu tuatahi. Kāre e nei kapa e rua e tūtuki anō ki tēnei whira i tēnei tau. Kāri hono pai te āhua nei, ngā takamua, i taua wā. He wānanga kei te haere te āhua nei ki ngā kaiwawa o āwhina. Anei ngā kupu aki-aki. A te kaiwawa ki ngā kaitākaro o Whanganui Collegiate i tēnei wā. Hey, comes, don't jam. Trust James. Trust James. Trust him. Nei ngā kōrero mo te whakapono. Ki te tai mai a Luteru Isaiah ki tēnei taha mātau. Mā James ia e rutu i tērā te kōrero. Trust James to bring down the big man if he comes. But he doesn't this time. Offside advantage, koira te whakatau a te kaiwawao. Kāre kore, ka karanga. Kāre pēr te kaiwawao I kite I te takanga atu o te pōro I taua wā. E kore e tae te pēhia. They go back to the penalty after the offside, after the tūhapa has been called. So big boot here. Comes back into play. Tōna whā te kaumātoru mita atu I te rārangi whai piro. Kei a Francis Douglas te pōro a kua tata pau te wā. I tēnei tukinga. Kua hoki atu a Liam Willis ki te kēmu nei. Te poraka namarua, anei tana maka tūtira. Tahi atu ki Whanganui, te ātāhua hoki. Nice and clean as they go to the middle of the line out there. Anei tēne tōparua. Me te maka tino pai. Great offload there. PJ Whawangali getting it off to Cohen Morati. And here he goes again. PJ. Rāitahi a tohe kei te haere. O kua ngaro ia rātou te poro. He oi. Kei a Francis Douglas tonu te poro. Nā te hāmene. Kua kite ai te kaiwawao. He kohe te kei te haere ki te nama waru te āhua nei. Ka miharoki au te whakatau a Francis Douglas I te horopaki o te kēmu. It's going to be an interesting decision here, and we can already see some of the Francis Douglas players point to the sticks. To go up 10-3 may even induce full time. Arā te kāri kōwhai, kua tukuna atu ki te nama waru. Kua tohua ngā paupiro I te kaiwawao nā te tono a te kāpene o Francis Douglas. They're going to look to the sticks here, and this might just bring about full time, pending the referee's time, of course. Engari, e ai ki te paipiro me te wā I tō mātou taha. Ana, ka ea pēr te kēmu I konei. So by all accounts, by the referees, this will bring on full time for this contest between Francis Douglas Memorial College and Whanganui Collegiate School. Of course, we do need to be wary of the ball hitting the post. Koira te kōrero whakatūpato. Anei a Jack Lord. Tino nuia. Tērā whana ākua hekina ngā haki. Te kau ki te toru a koira kua ea tēnei kēmu tuatahi. Ko Francis Douglas Memorial College te kapatoa I tēnei tukinga. Te kau ki te toru. Kia mōhio tātou, ka rima miniti te whakatā. 5-minute break coming right up before we look to the next fixture taking place on the same field.
Ka noho a Francis Douglas, ki konei, ka tākoro rātou kia matamata, kia utonu mai. Kei te ngaro haere au ki roto ki tēnei ao Pākehā. Ko tā te waka ma he whakakaha I taku hononga ki te ao Māori. Ka whaitake aku whiako pauri hei whakamana I taku ana mata. Mā tō raurau ki MāORI Plus. Well, I can't wait any longer. You know my love is on fire. Oh, yeah. Come on and give it to me. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. There's a lot of things that kids miss out on, and so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. You might know us as rugby players. Or that out-the-gate couple that pop up on your socials. But what you might not know, holy shit, we're about to have a baby. We need help. You need help, I'm alright. Sheree and Gillies ki MāORI Plus me whakaata Māori. Hey. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Hey, Stefano, look who's in the house. From the park to the city, stories told our way. Stream it, cast it, carry it with you. Download MāORI Plus on your devices. E te iwi e hoki mai rā, ki tēnei hei toru tua rua, o ēnei tuki ngā rongo mai whiti I tēnei rangi atu I hea, atu I Taupō nui a tia te moana, te hiu te whare ariki, ko te papa tākaro I tēnei wā, ko Owen Delaney. Welcome back everyone to this unique fixture. This game of 3/3, 3 halves. Francis Douglas Memorial College going up against Matamata College now. Francis Douglas just sneaking in a tight victory over Whanganui Collegiate School 10-3 in the first third of our kaupapa tare. Very reflective of the last time that Francis Douglas played Whanganui Collegiate at Whanganui on the 3rd of June, where they were victors 21-17. Nō reira, kia Francis Douglas te mana pahu, whakapeha I tēnei tau. Atu te kapa o Whanganui Collegiate, heoi, kei te aro kē tātou. Ki te kapa o Matamata College I tēnei wā. Ia tātou e titiro atu ana ki ngā wānanga kei te haere. I wanga I ngā kai tūao. Te ahua nei ko taua kaua wau tonu, te kaua wau no te rohe o Whanganui,
Kua tai mai, nei a tēnei toko rua, e mau ana i ngā haki o te rohe King's Country. E mene ana ngā kaitūao. A lot of smiles taking place between the volunteers today. And without them, we wouldn't have a kaupapa. Nō reira, kei te mihi, kei te mihi, kei te mihi. Titiro, ki te āhua o te huarere i tēnei wā. Kāre e tino pupuhi ana te hau, kāre i te wera rawa. Kāre pia i te tino makariri anō hoki. Nō reira, ki au nei, he huarere, he āhuaranga. Tino pai. Ki te tākaro i tēnei kēmu o tātou arā ko te whitu pōro. Great conditions, in my opinion at least, to get out there and play some running rugby, nice and clear, not too hot, not too cold. Taupō nui a tia anei, e whakaeke atu nei Francis Douglas, kei te tatari tonu tātou ki te whakaeke ngā mai, Matamata College. Matamata College ko tēnei tō rātou tau tuatahi, i tēnei whakataitai, arā te whakataitai Central North Island. CNI me ki kua Whanganui, puta noa i te motu, puta noa i te au, tu pōro tēnei whakataitai o te CNI. Matamata College, first year participants in this kaupapa. 10 teams, all here today, except for one team, of course, unfortunately, has been affected by the mare and the refa going around. Kia hau ora tātou, kia noho ora tātou i tēnei wā, te wā o te makariri, kei mā wiwi tātou. Always interesting, of course, in these kinds of contexts to see how the team that stays on the field manages against the fresh legs of the oncoming team. But with those fresh legs comes, of course, the first experiences of the game. Well, Francis Douglas, of course, well and truly warmed up for contact. Kei te whiu atu te pōro. Kei te whiu atu te pōro. Ngā kaitākaro o Francis Douglas. He maka tūtira kei te whakahara tautia. Is that the left winger there practicing his hooker throws? Ko ai tērā Matthew Goonan. O he mea nui ngā kaitākaro hybrid I nei rangi. Matthew Goonan might be trialling to be the next hybrid player, just like former Francis Douglas Memorial College player Duplessis Kirifi, second 5 today. Rako ngā wānanga, whakamitunga, a te kaiwawao. Last words of advice. I aia e tohu ana, ki tēnā. E tika ana kia mihia ngā kaitautoko a pūtea, a rau e mea nō hoki nei kaupapa. Take a quick moment to acknowledge once again our sponsors and our supporters. Whakaata MΑORI, te Taurawhiri, te Reo MAORI, Bailey's Real Estate, Celtics, Nativa, Apollo Projects, Anchor, and Clubhouse. Ko rātou ngā kaitautoko, ia hei ai te kawe atu me te pāho atu ki koutou. E mā taki e mai ana, I o koutou kāinga, ia koutou pāraharaha rānei, tēnei ao matihiko. Nō reira, me mihi ka tika, mōkori anō kia tukuna atu. Ko ngā mihi, kei te rongo tātou, I te pakinga o ngā ringa. Kāre kore nā ngā kaitautoko o tēnei kapa o Matamata College. Kua tai atu rātou I tēnei wā. Nō reira, kua kotahi atu tātou ki ngā mahi ki te whira tonu. Mo tēnei te hau toru, tuarua, the second third of our kaupapa tarei. Francis Douglas receiving once again. Matamata College about to get our action kicked off. Anei te topatahi. Mō te kapa o Matamata, Anson Waru. Here we go, okay? Let's go. Kua rite ngā kāpene. Kāre kore kei te whakae mai rāua. Anei mā te pūtu o Anson Waru. Kua hoki atu tātou ki ngā mahi hutu pōro.
A he whana pai tērā. Me te rutu pai hoki. Te nama ono mo te kapa o Matamata College. Taila hauraki. Kāri ia I te maumau I te wā, getting straight into it. Me he ihu one. Jack Lawn, he's had a great warm-up with that boot. So it's easy there. Oh, tino pai tērā. Tūpana I te pōro. Nō reira, Kara Francis Douglas tonu te pōro I tēnei wā. Ahakoa te wero o te āpitinga a Matamata. Kei te kite tātou kua waia ke ngā tinana o Francis Douglas ki ngā tūtukinga. Te kapa o Matamata. Anei, nama te kaumātai, te parirau Maui, Matthew Goonan. He oi, arā te wero, Matamata College. He oi, kua hāmenetia rātou. I pāngia te papa. Call from the referee there is that the counter-ruck was fine until the hands hit the ground before attacking the ball. Nō reira, ka huri a Francis Douglas ki te rārangi Māui. Anei tētahi wāhi hei whakapakuri ake mā rātou. An area for them to improve in their from their first third to their second is exactly this area. Liam Willis had a beauty line-out throw to the middle. There will be no middle in this line-out because they've gone for a three-man, it looks like. Nō reira, he tūtira taki toru tēnei. Ka hia rātou ki te tuku I te pōro ki te nama warupea ki le teru, e tatari ana. E kao, ko te nama te kaumā iwa tēnei, Riley Hyder. Almost bringing the ball in there, but Matamata have come up with it. Kua tūhapa anoa Francis Douglas, offside advantage being called. Ka tūtiro anō rātou ki te taha matau, ki te taha paku nei. Kei te koke whakamua Matamata I tēnei wā. Tino pai tērā pāhi, tērā maka I te pōro. Daniel Sherrard. He's been very impressive in the games that Matamata College have played that I have got to watch. Daniel Sherrard. Te pautoko, te nama iwa me ki, te kapa o Matamata College. Anei, Anson Waru, ki te rarangi matau. Ko tino pai tērā whana, he whana nui. Tino pai. Nō reira, kua tai atu rātou ki te rarangi rua te kau mārua. Kia titiro atu tātou ki ngā mahi tūtira Matamata. Let's see how there, and they've gone full line out to the back. Sharp. Ara. Pautoko. Te paumua wātea, te nama toru. Hopu ana I tērā maka. Hei, kua huri rātou ki te taha Māui. Tūrongo rāpana. Tana koke whakamua I te pōro. Kua huri anō ki te taha Māui. Troy Loveridge. Kua huri anō ki te taha Māui. Ahakoa te papaku haere. Koe rā tonu tō rātou hia. Te namariwa, te pauwhītiki. Liam Pollard. He tūhapa anō kua kitea e te kaiwawao. Another offside scene. And the advantage is currently being played for Matamata College. Kei te anga tonu rātou. Mā te koke whakamua a ngā takamua. Forwards, setting a platform up for the backs. Taupō, Shepherd, Richards. Kua hoki ki te taha matau. They like to go the same way, Matamata College. Sherrard, tahi atu ki te pito. Arā te tarai tuatahi. E hia nei ngā āpitinga karapipiti. Nā te pai o tā rātou tiaki te pōro I taua wā. Matamata College, kua kuhu pai atu rātou ki tēnei kēmu. Mā te tarai tuatahi, rima ki te kore. Anei te kaiwhiwhi te tarai ki taku nei mōhio ko te nama toru tērā. Ko Patrick Keenan pēr ia hua whakanuia nei o na hoa. Matamata College kei runga I tēnei wā. Anei anō te pūtu o Anson Waru. Ko tāna. He whakahuri I tērā rima. Ka waru kē ai.
Ai ware ake I te rā wā, engari kei te pai. Ka re kore, ka hari kua rātou, I tā rātou whai I te tarai tuatahi. Ki taki nei mōhio ko Patrick Keenan tērā, koia tētahi o ngā kāpene I tēnei tau, I te tau 2016, ono, kua toru o te whānau Keenan, kua tū hei kāpene I te kapa matu o te kapa, ko Darcy Raiua ko Casper, no reira. Me he mea kei te mātakitaki mai kōrua, Darcy kōrua ko Casper, ka rea kore kei te whakahihi pai kōrua. I tō kōrua teina I tēnei wā. Darcy and Casper Keenan, the two former Keenan brothers who have also captained the side are watching, no doubt they'll be proud of their brother today. He kia hoki atu ki ngā mahi kei te whira. Kua ngarua atu te pōro, pai tērā mahi. Francis Douglas, good awareness to pounce on that ball there. Pai tērā maka, whakawhiti ki te toparua, me te pāhi, atu I tōna ringa MΑORI. Ki te parirau MΑORI, great offload there by PJ Whanganui with his left hand, out the back. Lincoln Taylor, still performing well with that pass, Jack Lawn. Engari kua nui rawa pia tērā whana. But too much kaha on it by Jack Lawn there. And we know he's got a big nudge on him. He oi, I mōhio ia. Kei te tākaro ia I tērā hāmene kua kitea. No doubt he knew that advantage was being played and he had to think. He had the wits about him to play perhaps an ace from his sleeve there. Anei ia. Anei ai e whana nei te pōro. Rima mita atu I te rārangi whai piro. 5 metres out from the try line. Anei te maka tūtira. Kei te waia haere, kei te pai haere ngā mahi tūtira Francis Douglas gradually improved in the line-out area and Liam Willis has been a big part of that. They go to the middle. They still have the ball. Nama whitu, kua hopukuna ia te pōro. Cohen, Morati. Oliver Wheatley tērā. Ngoki whakamua ana. Trying to replicate the success from the pick-and-go try scored by Matamata College on the other end of the feeder. Kei arato ngā nama ki tēnei taha MΑORI. They've got numbers on the left-hand side. And he's seen it. The number 9, Lincoln Taylor, trying to get there. Tino pai era mahi. Nama te kaumārima te hiku Tim Corrigan. Tino pai. Te ata mātaki-taki I ngā wāhi e tika ana. Lincoln Taylor, he saw the space to the left and he threw the cutout pass to the second to last man. Always a good option, that. Instead of skipping straight to the open man, draws in the last defender. Show and go. Ka kotahi atu ia ki te papa whai piro. Francis Douglas with the response. 5 points to 5. Kua rima ki te rima I tēnei wā e hoa mā. Mā te pūtū pēr. O Jack Lawn e eke ake ai a Francis Douglas. Who wants it? Ko tahi atu ki te paupiro, ka tahi ka huri MAORI ai. Started off straight, then caught by the slight breeze we have here with a slight curve with the natural kicking style to the left. Nō reira, kua rima ki te rima. Ka ko tahi e nei piro, I tēnei wā e hoa mā. Kāre ai te paku ohorere ki tēnā. I tērā atu kēmu, I tākoro a Matamata kia Francis Douglas, I tino tata te kēmu. I toa Matamata rua te kaumā whitu ki te kaumā iwa. I tō rātou ake wāhi tākaro ki Matamata I te rua te kaumā rima o ngā rā o hurai. No surprises that it's been a close one so far I te whānau. The last time these two teams went head-to-head at Matamata on the 25th of July. Matamata won in a close one, 27-19. Anei te parirau MAORI. I āhua wātea ia. Tēnei rārangi MAORI nei, engari nā te rutu o Anson Waru. I puta atu ai ia I te feeder. Anson Waru with a covering tackle there. Great line out ki Whanganui. Matamata College
Tino pai hoki tērā pāhia Daniel Sherrard, pa hoki ki Whanganui te whira, mā ngā ohu takamua. Haere ki te taha Māui, same way. Koera te whaanga, kōkiri mō te kapa o Matamata. They like to get to the edge. Ki te whakawhānui ake, i te rārangi ārai. Arā te whana pauaka, engari kei te matara pai, te heku o Francis Douglas, Tim Corrigan, kua hoki atu ia ki te tākaro, tēnei kēmu. I tata whānako tia te pōro e Matamata heoi, kei konei tonu, kei ngā ringa o Francis Douglas. Tino pai tērā oma, Oliver Wheatley with a strong carry. Heoi. Kua huri te pōro kia Matamata, nā wai, ka taka whakamua atu. Nō reira, he kakari kei te haere. Mana, could be wrong. But this might be the first scrum of this fixture. 11 minutes in, we like to see that. Mā Lincoln Taylor te kakarine e whāngai atu. Mā te kapa o Francis Douglas I tēnei wā. Kei te taha mātaua Jack Lawn. Perhaps an 8-9 to the right-hand side is an option for Francis Douglas. Big number 8 off the back. No, they'll just go to the right. Why not? Why not keep it simple when you've got a boot like that? Ko hoki atu ki te hiku o Matamata. Troy Loveridge also has a boot on him. And that's the response there. Heoi, kua ahua piki ake o Francis Douglas. Not a bad net return there. Went up the field about 15 metres. Nō reira, ka haere kua Francis Douglas I e rā mahi. Anei ngā wānanga, I ngā pauwhitiki, wanga I ngā pauwhitiki me ngā waikape, locks and hookers, obviously a crucial relationship to the quality of your line-outs. I kōtiti te makatūtira rā. I paku noi ho te kōtiti o te rere o te pōro I taua wā, heoi. Koe nā te whakatau, anei a Matamata. Ko ata whakaritea tēnei ne ki hanga. Tāhua kōtiti te haere o etahi o era maka, heoi. Kāre he raru o Dylan Goodwin. Tana koke whakamua tonu. Anei Harry Collins. Ara e rongo ana tātou I ngā kōrero aki I a Harry. Side to side. They like to stretch the defence out. We've already seen this. Anei ngā takamua. Forward seeing the ball available and they get it there. Heoi, tērā pia. Ka riro I a Francis Douglas te pōro rā. I tērā kaunuku. Ka aroa hoki. I pōhehe au pēnei tonu au. I te kāhakina. I kāhakina te kai oma I te pōro. E Francis Douglas. I te kaunuku rā. Thought there was a more call there. Of course, I'm incorrect. Heoi, kua tohua ngā paupiro. Matamata keen on the 3 points here. As was said in the first third of today's fixture, because of the shortened format, everything is heightened. Everything feels a lot more heightened in this game. We've got 20 minutes to go. And therefore, that influences some of the captain's decision-making. Matamata College here, looking to go up 8 points to 3. Kei Anson Waru, te haipapa nei. I got you outside of 4 comms, right? Tahi atu ki ngā paupiro. Heoi, kai te taha Māui. Te ahua nei I rere te pōro ki tua atu I te rārangi. Whira, o te whira. Nō reira, kua hoki atu rātou ki te rārangi rua te kaumārua. Jack Lawn. Te whanataka. Troy Loveridge tēnei. Whakahoki ana I te pōro ki te rārangi ārai. Kua whānako tia te pōro
e Francis Douglas. Nō reira, I te horopaki o tēnei kēmu. He nui e rapurei e rua. Karapipiti me ki. 1 minute ago, Where is he? it was Anson Waru taking the shot at goal. And after that goal line dropout and the steal and the ruck, we have, no doubt it'll be Jack Lawn, of course, taking the shot at goal here. Tōna whātekau, mita atu i ngā paupiro nei. Heoi koa ki te tātou I te nui o ana whana I tēnei rangi. Me he mea katahi anō koe ka hono mai ki tēnei pāhotanga, ko tēnei te hawhe tuarua o te hau toru tuarua. Ka tākoro karapipiti a Francis Douglas Memorial College, I toia rātou te kēmu tuatahi, kia Whanganui Collegiate. This is the second back-to-back period of play for Francis Douglas after winning their first fixture against Collegiate. Here's Jack Lawn looking to take the lead. Auare ake I tērā wā, nō reira. Ka hoki te pōro ki te rārangi rua tikau mā rua. Mā Matamata College kia te whanataka I tēnei wā. So they will take the drop out instead. It's almost like we're playing force back I te whānau. Ia te whakatau. Te tai atu ki te whenua, ki te papa. Luteru, te nama waru tino nui. E kaupare atu ana I ngā kai ārai. Me te pāhi atu, kia PJ, Whanganui. Anea Francis Douglas, e hiahi ana rātou ki te toa I ngā kēmu e rua me pēhea, e kore ai. Kia te whakatau a te kaiwawawi taua mā. Kore, ka tākaro tonu rātou. Anei te nama toru, Oliver Wheatley. Luteru, Isaiah, te nama waru, koia te take kua tai atu rātou ki tēnei taha o te whira. He oi he whānako kua kitea ana kaore kore. Te nama whitu mō te kapa o Matamata College, Hoani Wilson. Tana ruku ko tahi atu e ka whati te tai ka pāo te tōrea. Ko Hoani Wilson te tōrea I taua wā. Nō reira kua hoki rātou. Tiro hia te nui o tērā whana Anson Waru. That kick pushed them about 35 metres up the field. Huge plays there by both Hoani Wilson and Anson Waru to put Matamata College on the front foot. Ka hua nei, he tūtira takirima kei te haere. He oi kua nui rawa, te whiu. Engari, a rā tonu, te namarua te kau. Mō Matamata, Brooklyn Milne, picking up the konga there, picking up the scraps. Kei hia te pōro. Hua kāpō haere tātou, kei a Francis Douglas. Kei te hia Francis Douglas ki te makamaka atu I te pōro. Anei, ko tai atu ki te parirau matau. Ka hoki whakaroto. Ki te nama ono ki taku nei mōhio. Geordie Whiting, ki te hepea tērā, could be wrong there. Anea Luteru, Isaiah. Kua raru katoa te āhua nei tētahi o ngā kai tākoro kao, ko te pūtu noa te raru. Interesting box kick tactic there, but hey, they got the ball out of dodge. Here they are. Ngā hamatau, parahuti ake nei. Ngā waiwai o Dylan Goodwin. Very nippy indeed. Fast-footed right winger. Ko huki rātou ki te taha matau. Kua taka whakamua te pōro e Matamata. Nō reira ka huri ki a Francis Douglas. E nui ngā mahi ke te haere I tēnei kēmu e hoa mā. Lot of action. Action-packed footy taking place here at Owen Delaney Park, atu I Taupō Nui a Tia. 5-4 kua rima ki te rima. Kei te takiwa o te tikau mā rima miniti me ki kei te toi. Ko tāku I tēnei wā. Tērā pia kei te aro rātou ki te toparua ki a PJ Whanganui. Hei kōkiri ake I te pōro I tēnei wā Francis Douglas. I think they might find a bit of success looking to feed PJ Whanganui here, the second 5 after this scrum, before snapping back
Taihoa tātou ka kite, tino pai tērā ka kari, and here they go. Correct, PJ goes to Jack Lawn. Rutua paitia Tim Corrigan, he was well handled by Matamata College at that time. Anei, kei te taha Maui, te Namarima, Jack Walls. Ka Maui anō rātou, Deegan Uhlenberg. Oh, anei, PJ, he oi, kua rangona. E au te korowhio te kaiwawao. Oh. Ki taku nei mōhio. He tū hapa hei pū tērā. Accidental offside. The call, perhaps. Offside, nevertheless. Kua hiri ki te taha Maui. Kua hopu ki nā te poro. Oh. I tata hopu ki nā te poro e te harirau Maui o Matamata. Oni, nai tinga tabua. Almost caught that kick for touch there. It would have been try time had he brought that in and looked inward. Hoi kāri pēra no reira, Francis Douglas Memorial College. Mā rātou te maka e maka atu i tēnei wā. He tūtira takitoru, a rara wenoi ho ngā mahi. Oliver Crawford gets up and taps that ball back. Ko Riley Haira tērā te nama te kaumaiwa. Teru, brought down well there. Don't see that very often, heoi. Ara, Oliver Wheatley, te rongo ngā haruru. Ngā kai tautoko, mō Oli me ki. I think if I Francis Douglas, I'll go back to where the offside took place, and that is well and truly in Matamata College attacking territory. Nate, Troy Loveridge. O ngā kapa e toru kua tākaro I tēnei rangi. Joe Nate, kei a Matamata College, te tūtira pai katoa. They've probably got the strongest line out of the three teams we've seen today. And of course, commentators curse. Kua hukui atu te poro kia Francis Douglas. Nā te kōtiti o te maka. Koera ki te whakatau. Reira, o Jack Lawn. Engari, kua patua te poro. Hoki nei mōhio I mua ia I tōna hoa. Engari ki hai kitea e ngā kaiwawao. Ara kua waimari e Francis Douglas I tērā wā. Perhaps a bit of karma paying off there for Francis Douglas after an accidental offside. Can't see everything, of course. Jack Lawn. E te hia ki te whana takitahi, a kei aia tonu te poro. Jack Lawn, kei te oma tonu ia. E tauki e. Wai harmony anō a Francis Douglas. Jack Lawn backing himself there. Takes the quick tap off a penalty and then chip and chase. Koera tētahi o ngā mahi e hina haere ai ngā makawe o ngā kaiako. Sometimes you just have to back yourself as a player. And Jack Lawn does exactly that. Earns himself and his team a shot at goal. Kei te tatari noa rātou ki te tī. Ki te tī whana, anei. Tuari hia atu e tētahi o ngā taina peo te kapa. Our young lad running on the tee, taking his job very seriously. As his tuakana, as his elders say, oh, maybe just jump behind me here just in case.
Jack Lawn, ki ngā paupiro, e kāui tēnei wā. Tino pai ngā whakaro o tewa kai tākoro ki te heke iho ki te papa, kei te kata noa au. Perhaps I think some of the whānau of the T-boy there, we're urging him to quickly hurry up and get off the field. I think his name might be Geordie. A lot of whānau yelling out Geordie there. E oi, anei te waikape, Liam Willis. He tūtira taki toru kei te haere. 3-man line-out, heavily contested, but looked after by Francis Douglas. Ka hoki ki Whanganui, mā te maka pai, Lincoln Taylor. Tino pai ana mahi tuari I tēnei rā. Ka kotahi atu ki te paumua nei, Deegan Uhlenberg. Ka hoki anō rātou, ki awai ke atu. Jack, kua wāte anō, anei Jack Walls I nā nei. Kei a rātou pia ngā nama ki te taha Maui nei, they do have numbers here. He oi, a rāte hāmene kua kitea. Kia ha te hua I nā nei, kia ha te whakatau I tēnei wā. Ka āhei rātou ki te whiu noi, te pōro ki ngā paupiro atu I reira, atu I korā. Yep, they could throw it over from there and therefore they do look to take the lead. E oma Geordie, kia kaha e hoa. It's the most popular lad on the field, I think. Anei, Jack Lawn, atu I te papa, ki te wāhi whana. Wari ki te rima I tērā wā, kua hiki na ngā haki e ngā kaiwa wāo. Āwhina, no reira, ko Francis Douglas kei runga I tēnei wā. Waru ki te rima. Anei kua whakawhiti etahi o ngā whakahiri. Tēnā ma te kaumā whitu mō te kapa o Francis Douglas, kua kuhu atu ki te kēmu, Troy Irks. Looking to bring some impact. Final minutes of this game. Kei te takiwa o te whitu me ki e toi ana. Anei te pūtu, te whana Anson Waru. Ka hopu kina paitia te pōro e Jack Walls. Kei te ahua taunoa ngā piropiro o tēnei kai tākoro. Tēnā marua te kai, kua hoki atu ki te kēmu, Finn Rukuwai. Tētai o ngā topatahi o tēnei kapa, Francis Douglas. He oi, anei ngā waiwai para, huti. Nama te kau mā Dylan Goodwin, he oi. Ka tau te pōro ki te papa. Engari kei a rātou tonu te pōro, koe rā te mea nui. Matamata College, anei ngā takamua. Prima te kau mita atu I te rārangi whai piro. Kari tino pai tērā maka, he oi, kei te mohio tātai kei aia ngā pūkenga Daniel Sherrard. Ako pai ake, a rā PJ Whākli me ana mahi rutu I te pōro. Ako tāhai hoki I te pōro. Hikina te ringa o te kaiwa wāo, nā te taki pērā ai, kāre anō au kia mōhio, he oi. Taiho ake nei ka mōhio tātou katoa. A ki te pūkoro, Jack Lawn, he oi, ka patua te pōro. Ka tau anō kia Jack. Ki te tātou te taumaha haere o ngā waiwai oetahi o ngā kaitākaro o Francis Douglas. Legs are getting heavier, it looks like, as they have to retrieve behind the ball there. Anei, ngai tingata bua, te nama te kaumātahi. Ngari a rā hoki, le teru Isaiah ki te rutu I aia. Rā te oma Liam. Ki hai puta
katoa te pōro no reira he hāmene kua kitea. Anei, Sherrod. Pia rata pia ngā nama ki tēnei taha. Leverage, te taha mātou. Ka hoki atu ki a Troy Leverage, te nama te kaumārima, te hiku, o te kapa o Matamata. O ka āhua, haere moke atu. Sherrod! Tahi atu ki a Anson Waru, te nama iwa me te nama te kau. Kua hono pai atu. Mō tērā tarai. Kei te rongo tātou i ngā kōrero, that's more like it, Matamata. Te kau ki te waru i ngā... Mai te whānau kua puta atu ko ngā ihu o Matamata. Te kau ki te waru. Muri i tērā tara, i tērā piro. Aiwa harawa atu, ko te nama iwa tērā. I te āhua tatari ia ki te pōro anō nei e takamua. Mea rawa ake, wā te a kautana anga whakamua. Ka titiro whakaroto ki te taha matau ki a Anson Waru. A nei hoki aia. E whai nei i ngā piro taupiri. Kua tāpiri hia. Mō reira, Matamata College kei runga i tēnei wā, te kaumā rua. Ki te waru he piro nui ena. Nā te mea me whai tarai a Francis Douglas. E eke ai rātou ki runga. E harei te mea mā te whana paupiro noa rātou e piki ake ai. Nō reira i te horopaki o tēnei kēmu he mea nui rawa atu tērā. Huge points in the context of that game, Anson Waru, as Francis Douglas will now need to score a try to take the lead, rather than merely a shot at goal. Tia hua nei he mahi whakarauora kei te haere. Me pērā ka tika, kua roa tēnei kaupeka, tēnei terenga whituporo, ko tai tātou ki tōna kara matamata i tēnei wā. The last round of Central North Island CNI Rugby today. Ko ngā kēmu katoa ka tākoro hia ki konei, ki Owen Delaney. Mo etahi o nei kai tākaro, ko tēnei te kēmu whakamitunga mā rātou i tēnei tātā whāinga rongonui o te CNI. Kei te hia, te whānau o Matamata, ki te tuku i ngā mihi ki o rātou i ka āwhiro, ki o rātou tautikau mātoru. Kia Patrick Keenan, rātou ko Daniel Sherrod, ko Anson Waru, ko Dylan Goodwin, ko Oni Simo Nai Tinga Tabua, ko Liam Pollard, ko Rashan Clothier anō hoki. Ko rātou ngā tautikau mātoru. Those are the year 13s for Matamata College. E tika ana kia mihi a rātou. It's right that we acknowledge them as they play their final CNI game today at Matamata. What a way to go out by playing two teams. Anei te hau toru tuarua. Engari ko tēnei te hau toru tuatahi mo te kapa o Matamata College. E tuku ana ko ngā mihi ki tēnā kai tākaro, e wehe atu ana i te whira. Te ahua nei kua whara ia. Nō reira e mihi ana kia koe e hoa, piki te ora, piki te kaha. Heoi, mā te pūtu o Jack Lawn, tātou e hoki atu ai ki te kēmu. Anei, kia kotahi atu tātou ki te whira tonu. Ara, ka iwa mita te rere o tērā pōro. O reira ko hoki atu rātou ki Whanganui ki te kakari. Ball went 9 metres, needs to go 10. So they'll go to the midfield scrub, Matamata College. Popular option from this location will be an 8-9 to the right. And perhaps a clearance kick towards the corner. Of course, the 8-9 would aim to engage the left winger for Francis Douglas Memorial College before plugging the space behind. We'll see what Daniel Sherrod wants to do here. Heoi, anei te kakari. Ka hoki anō rātou. Kia pai aki ai te kakari i tēnei wā.
Nā tērā whara ko āhua kōtiti pēr te aro ki te wā. Nō reira, kei te titiro noa tātou kei te aro noa tātou ki te wā e oi ki te kaiwawao. Nō reira, kaua e aro ki te wā ki te paipiro I tēnei wā. We're on referee's time at the moment due to the injury. Go on, I think that's on Anei oni, nai tinga tabua. Oh, titiro ki tērā maka. Ki oi kua rere ki mua, te ahua nei, tērā maka. He oi te auaha hoki, no reira anei a Francis Douglas. Ke a rātou te āheinga, kua wā te a rātou ki te urupare, tērā pēr ki te tāhai I tēnei kēmu. Francis Douglas with the opportunity here to steal a victory with a try. For all we know, the next infringement may just conclude the game. Nō reira anei tātou, Francis Douglas, pa tino rite ngā tuara. Get over there. Whena ruku wai, tahi atu kia Jack Lawn. Kua wātea, anei te hiku, nama te kaumārima. Me te maka whakaari, rua ki te tahi, ki te tāmatau. Kua wai tēnei, me nama te kaumārewa, Tim Corrigan. Ki taku nei mōhio, koira pēr te kēmu, me he mea he tau te kaumā toru a Tim Corrigan. Ka maumahara tia tēnā purei whakamutunga, haere nei te wā, haere nei te wā. Me titiro au ki ngā kōrero ai, Tim Corrigan is a Year 13 player. In his last ever CNI game, he may have just stolen it at the death with an individual play on YouTube forever. Tim Corrigan. Kua piki aki a Francis Douglas, te kaumā rua. Kia matamata, te kaumā toru ki a Francis Douglas. Mā tētahi atu te whana nei. Ko ki take nei mōhio ko PJ Whanganui tēnei. He oi, kei te tatari tātou ki te whakatau a te kaiwawao. PJ Whanganui me ngā piro tāpiri koira te otinga o tēnei kēmu. Tim Corrigan, me mihi au ki a koe hoa, you'll never forget that moment that you scored the game winner in your last CNI game. Wa eke a Francis Douglas I te hēkona whakamutunga te kaumā rima ki te kaumā rua. Nō reira, kua toia Francis Douglas ngā kēmu e rua. I tēnei rangi, nō reira e mihi ana kia Francis Douglas, kia hoki wawe mai tātou hei te rima miniti, ka tākoro a Matamata College ki te kura o Whanganui Collegiate School. Kia au tonu mai. Kei te ngaro haere au ki roto ki tēnei ao Pākehā. Ko tā te waka ma he whakakaha I taku hononga ki te ao Māori. Ka whaitake aku whia ko Pauri hei whakamana I taku ana mata. Mātō Raurow ki MāORI Plus. Any longer, you know my love is on fire. Oh yeah, come on and give it to me. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. There's a lot of things that kids miss out on, and so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home.
Every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, all together better. You might know us as rugby players. Or that out-the-gate couple that pop up on your socials. But what you might not know, holy but they have a baby. We need help. You need help, I'm all right. Sheree and Gillies ki Māori Plus me whakaata Māori. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's saluting when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Look who's in the house. From the park to the city, stories told our way. Stream it, cast it, carry it with you. Download MāORI Plus on your devices. Hoki mai rā e te iwi hoki mai rā. Ki tēnei pāhotanga mataora a MāORI Plus e pāho atu ana ki a koutou ahakoa ki hea, ahakoa no hea. Anei a Matamata College e tākaro atu ana ki te kura o Whanganui Collegiate School. Atu I konei I Owen Delaney Park I Taupō nui a tia. Te whare ariki o te heu e mihi atu ana ki a koutou. Me he mea katahi anō koe ka hono mai, kia mōhio no tātou. Kua toru ngā kapa e tākaro atu ana I te whira kotahi I tēnei rangi. We've had a game of 3 halves, 3 thirds, Matamata Whanganui Collegiate School and Francis Douglas Memorial College. This is the third and final third of this fixture. First fixture saw Whanganui Collegiate School lose in a narrow 35-minute game against Francis Douglas Memorial College. The second hautoru, the second third, saw Francis Douglas steal it. In the final play, over Matamata College, tai hoa tātou ka kite, I ngā hua ka puta mai tēnei tukinga. Well, let's wait and see what this third and final fixture in between Matamata College and Whanganui Collegiate School. Let's see what it brings us. Hopefully, if we stay true to form, it will no doubt be a cracker and another one-score game. Kua ki kēau, nā te paku noiho o ngā kēmu, kua tino piki ake te Māori, kua piki ake te ngao, I te mōhio o kua pau ke te wā. It's almost like we're playing only the second half, which heightens the stakes very much. So, we've had 2 good crackers, ka rea kore ka pērā no, have no doubt that it'll be the same. Kei te tatari noa tātou ki te whakahokinga mai. Ki te hokinga mai a Matamata College, te hokinga mai a Whanganui Collegiate School anō hoki. Kei te pērā tonu te huarere, he pai, ka ri te tino wera, ka ri te tino pupuhi te hau, ka re hoki I te tino makariri. A great day for some footy. And despite the uniqueness of the occasion, these rangatahi, these rising stars, ēnei whetū mai angi, kua tai mai rātou ki te tākaro, they have definitely come to play and put on a show for us. Kia mōhio tātou, kua tākaro kē, ka re kore a Matamata ki te kapa o Whanganui Collegiate I tēnei tau, I Whanganui tērā kēmu, I te rua tekau o ngā rā o hūra, ko Matamata te kapa I toa, I tērā tukinga, rua tekau mā waru ki te rua tekau.
in the earlier fixture, regular season fixture between Matamata College and Whanganui Collegiate School, which took place in Whanganui on the 20th of July. Matamata College took the bragging rights 28 points to 24. Therefore, all signs, both historic throughout the year and today, indicate we're in for another good 35 minutes me ki. O tēnei mea te whutupōro, 35 great minutes of rugby coming right up. Oh, you got it on a jacket. Thank you. Yeah, he's not so long. Ana kia mōhio tātou, kua mahu atu ko ngā haka. I te paku noa o ngā wā, as we are running on a tight schedule here at Owen Delaney Park. The teams will not participate in typical haka proceedings. Kei te pai tērā, it is important that we stick to the adjusted schedule as it is very busy at Owen Delaney. Tērā te kōrero me moia tikanga kia ora ia tikanga. Kei te pērā tātou I tēnei rangi to ensure that Whanganui Collegiate were afforded the opportunity to play today. Francis Douglas and Matamata have very hospitably offered up their willingness, let's call it, to make things happen today. Nō reira mihi ana, ki ngā kapa katoa I tūwai e nei kemu I tēnei rangi. I runga I tērā kōrero me mihi hoki au ki ngā kaitautoko I nei, kaupapa āpūtea mai, ārau e mi mai. Ia hei ai tā mātou pāho atu kia koutou. Nō reira e mihi nui ana kia whakaata Māori. Mō koutou e whakariterite nei I tēnei pairewa, pāho atu ai. I nei momo hākina arā ko te CNI anō hoki tērā, ki ngā whare putano I te ao o Aotearoa. I te ao whānui anō hoki, whakaatu ana I ngā pūmana warau o ngā rangatai o ngā mātātahi ki te hunga e hia ana ki te mātakitaki mai mō te kore utu kua ngāwari rawa ati, kua rarawa noiho te hono mai ki e nei pāhotanga. Nō reira, kei ngā kaitautoko whakaata Māori, rā te taura whiri te reo Māori, Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, Apollo Projects, Anchor, Clubhouse, kei te mihi, kei te mihi. Kei te mihi atua hau kia koutou I tēnei rangi. Mei kore ake koutou. Ki te tātou, ki te taha matau o te mata, te pauaka whakaata me ki. Ko Matamata College tērā. Oni nai tunga tā bua, te parirau māui, e whakamākakaka ana, whakariterite ana mo tēnei tukinga. Matamata College, kua katahi anō rātou ka tākaro I te hau toru tuarua. Kua whakatā Whanganui Collegiate School I etahi wāhe ua ki te kuhu anō atu ki te kemi. Sometimes it can be challenging to play the first third and then the third. That is the challenge that Whanganui Collegiate School are looking to meet, let's say, in this third and final third of our kaupapa tarai. Anei, ko ngā kai tūwau, kai wawau āwhina, me o rātou haki, whakakanohi mai ana I te rohe whutupōro o King Country, kei te mihi au kia kōrua ngā kai tūwau, ngā kai āwhina I tēnei kaupapa. That still hasn't heard anything about that. I te kēmu tuatahi ki te mātau I etahi o ngā whetū maiangi mō te kapa o Collegiate, ka hoki mai ki tēnei whira I tēnei wā. Ki au nei, kāri I tua atu I tō rātou pauwhitiki. I etahi wā ka tākaro hoki ia I ngā pautaha. No, that's cool, thank you. Okay, mate, let's go, thank you. Kei te rerere haere ko ngā kōrero whakakipakipa whakamutunga. Tētai o ngā kai tākaro hei ata mātakitaki mā tātou I tēnei wā, Charlie Mabin, te pauwhitiki mō te kapa o Whanganui Collegiate. Johnny Afamasanga, te toparua, tino paitana tākaro I te kēmu tuatahi. Second five, Johnny Afamasanga, built like a truck,
there in the 65/8 position. Ara ko etahi o ngā kai tākaro hei āta mā taki mā tātou oti rā. Hei āta ārai mā te kapa o Matamata College. Ara ko te pōro matua o te keme, ka tahi anō ka whanae atu e tētahi o ngā kai rautaki, ngā kai ako. Ki te titiro atu ki ngā kawe pūrongo mō aua kai tākaro e rua. Charlie Maben, ko tana tino kai tākaro ko Taupō vai. Ko tana wawata mō tē rātau e haere ki o tautahi ki te rohe o Canterbury. Ki te whare wānanga o Reira. I whānau mai ai tērā tama i Rānana, i Ingarangi. Ko tana, ko ana tino marau ki te kura, ko te PE me te tikanga, mātai whenua, PE me te geo, ko era ana tino marau. Nā whai anō kua tino pai ana mahi i ngā tūtira, ko Taupō vai, tana tino kai tākaro. Big Charlie Maben had a great game in the first third of our fixture. Taupō vai, his favourite player at the moment, and we can see the similarities, at least in the intention behind our play style. Johnny Afamasanga, kai tākaro riki hoki tērā tangata, kei te haramai tana kapa i tēnei wā, ko tana tino kai tākaro ko ngāni lau mape, kei te kite hau i ngā ōritenga ona kia ngāni lau mape, no te rohe o Porirua o Tītahi Bay. Nō reira, kia hoki tātou, ki te whira, anei e whakaeke atu ana te kapa o Whanganui Collegiate. Ka tahuri anō te aro ki te kapa o Matamata. Anson Waru, koe anō tētahi o ngā kāpene, rawa ko Patrick Keenan. He tino toki hoki ia ki ngā mahi whitu pōro taki whitu. I kōwhiria ia hei kai tākoro mō te whakataita Global Sevens i tērā tau, i te haki hea, te tihema, o te taurua mano e rua te kaumārima, kei te kite tātou i tana para huti. Kua whitu ngā ōpango kua puta atu i te kāriti o Matamata. Ko Terry Morrison, rātou ko Kit Fawcett, ko Murray Taylor, ko Warwick Taylor, ko Craig Innes, ko Jason Spice, ko Brendan Leonard, anō hoki. Nā whai anō, kua tino pai ngā mahi a Daniel Sherrard me eke ki ngā taumata, kua mahu atu i a Jason Spice, i a Brendan Leonard. Those are the All Blacks that have been produced by Matamata College. 7 of them, the last 2, both halfbacks now. No wonder why Daniel Sherrard has been sharp. Anei, te tīmatanga o te hau toru whakamutunga, Anson Waru. Ka whana atu ki te taha matau. Tino pai te hopu a James Olds, te nama whitu o Collegiate School, Whanganui Collegiate School. Kua kuhu atu a Kobe Simmons, hei pautoko mō te tīmatanga o tēnei kemu. Arā te hāmene tuatahi kua kitea. Me mihi hoki e hara i te mea, ka haere ko ngā kapa whitu poro anea Afamasanga Johnny Afamasanga, e koke whakamu ana, anō nei ko ngāni lau mape. We see that the two teams have had at least some form of reprieve from playing. Not our referee, this is his consecutive third as the kaiwawa for this game. Me mihi anau ki anei, te nama waru, sere mai a wanga nisau, engari I tino pai te rutu, Matamata College, ready to defend against the big fella. Ara, Ben Karatau, te pau toko, mo te kapa o Whanganui Collegiate, te pau mua ita, me ki. Nea Collegiate, e āta piki ana, I te whira I tēnei rā. Nā matikau mā whetu, Thornton Humphrey, getting stuck into the action,
Johnny Afamasanga, me ana pukenga pāhi te pōro kua. Tai atu rātou, o te topapū tēnei, Jack Amon. Kua wātea tonu te taha māui. Ai te hia rawa atu, a James Olds. Ki te pōro i taua wā. Ki te pātōtoa, a Whanganui Collegiate. Ki te rārangi whaipiro. I te mene ti tuarua o tēnei kēmu. Charlie Maben, te namawha, Pau Whitiki, te topapū, Jack Amon, ko tai atu, Kobe Simmons. He rutu pai tērā nā te kapa o Matamata. Ko pai ngā mahi ārai, ki tēnei wāhi o te whira. Ko te raru kē ia koe tai kē a Collegiate ki tēnei wāhi. Oh, he oi kei Collegiate, Whanganui Collegiate, toni te pōro. I wero hia te āpitinga rā e Matamata College. Charlie, he whānako te mahi, e kāo. Kari roa pai, tana noho ki te pōro. He o he rutu pai tērā, aha koa, te pakari rawa atu o tana kawe. Nō reira ka hoki atu a Whanganui Collegiate School ki te hāmene. I kitea, he hāmene tūhapa. Offside there, Matamata College. So, after the barnstorming carry from Jack Amon, really punched onto that ball. Fortunately, lost on the contact. No stress, as Cruz Marlaw will send Collegiate School to the first tira, first line-out of this final fixture. For those that are just joining, me mea katahi anō ka piri mai. Matamata College took a narrow victory over Whanganui Collegiate School in the full fixture earlier this year in Whanganui. So Whanganui would love the opportunity to get up over and score first here. Won't be happening right now. Nā te mea. O e kau, kei te heau, he hāmene anō kua kite anō reira. Kua rua ngā hāmene wawe. Me te mea hoki, he wānanga kei te haere. 2 quick penalties. Kau, kua huri hei kakariki. Just a knock on there. Pō he au hiki na tōna ringa. Ka pai mā te namarua te kau nei, mā Brooklyn Milne. Te kakari nei e whāngai atu. Ka kotahi atu tērā kakari tuatahi ki te papa. Nō reira, kua ihu one rātou katoa. Feilding, oh, you're talking Feilding, yeah. He oi, ka hoki atu ki tēnei kakari. Get it, boysy. Quickly. Kua tino pai tērā pana whakamua i a Matamata I pai rawa pēā. I huri rātau I te kakari rā, nō reira kua hoki te hāmene ringa poto ki a Whanganui Collegiate School. Te ahua nei, ka whanapā tēnei, kei te haere. Kei te rongo I ngā kōrero aki, o he purei māminga kei te haere. Tino pai te koke whakamua te nama waru ki taku nei mōhio Seremaia Wanganisau. Kua huri ki te taha matau nei Pau Whitiki mō te kapa o Collegiate School. Fergus Prouting that time. Oh, kua kuhu, tēnei nama te kau. Nā te aha I taka ai te pōro. Te ahua nei he wānanga ki te haere. No, it's not a try. You tell him, linesman. He knocked it on.
Hey, Bruce. Just say. Kei te wā tonu ngā kaiwawao. Te ahua nei I ngōki whakamua te kaikawa I te pōro. Mea rawa ki whātoro ia ki te rārangi. So, a double movement or something of that nature has been called by the referee. Heoi, kari puta atu te whana, no reira kei konei tonu, a Collegiate. Ko rātou tēnei hoki ana ki Whanganui, tino pakari e nei oma, te nama rua, mo te kapa Charlie Ross. E oma tino tere ana, mo te waikape, Dane Cole style speed there by the hooker. Ko hoki whakamuri, Johnny, awha masanga, a muri tana hopu I tērā pāhi, tino papatahi. Wa hia rātai ki te haere ki te taha MΑORI. Fergus Prouting. Oh, I tata tura kina he ia. Te rārangi ārai. Ko hiri ki te taha MAORI o te whira. O titiro ki te pakari. Anō nei he kuri. Whai ana ki te ritu I ngā kaitākoro o Whanganui Collegiate. Oh, kua tūhapa, te nama waru. Matamata College, Max Swap. I te hiamo rawa ia ki te patu I tētahi o ngā kaitākoro o Collegiate. I tūhapa ia I taua wā. Ki te taha MAORI, ki te ara poto, te MΑORI seremaia o ngā nisau. A nei, ko Thornton Humphrey tērā. E pātōtō ana I te kuaha. Oh, titiro ki tērā oma, seremaia. A ko Charlie Ross tēnei. E koke ana Whanganui Collegiate I tēnei wā. Ki te taha MAORI, a kei a rātou ngā nama, engari he paku roa. Te wāhi ki tērā taha. Te tiro ara tētahi, te nunga o te tīma kei tērā kopa iti o te whira. Really tightening up the Matamata College defence here, Collegiate. You can see the majority of their team in this quadrant here. Oh, he tūhapa. Ara te tarai tuatahi, Whanganui Collegiate. Ara ko ngā mahi pai, a ngā takamua, kua whai hua tō rātou tīma. Whanganui Collegiate, kua rima ki te kore. I tino pai a rātou mahi tia ki te pōro. Nā whai anō kua eke a Collegiate I tērā wā. Whanganui Collegiate School, my apologies. Whanganui Collegiate School with the first try of the game. After some great patience and caring for the ball there, ball security. A koe rā te hua ko te tarai tuatahi Whanganui Collegiate School. A miri etahi o ngā hāmene I tauki a Matamata College, engari ki hai puta pai atu te pōro. A Whanganui Collegiate, after receiving the kick for touch that did not go out, built up enough pressure to score the first try of the game. A nei te whana, mo ngā piro taunaki. Kei te wāna ngā kaiwa wā, I hiki tētahi o ngā haki, kāre tētahi atu I hiki. Engari rongo I te korowhio, no reira, ko tāku I tēnei wā, he taunaki atu I ēnei piro, whitu ki te kore I tēnei wā. Anei a Anson Waru, ki hai I tai pai atu te pōro, ki te rārangi I te kaumita. Oh, katai anō ka tai tua atu, no reira. Kei te tākoro o tēnei kapa, kua whai hua a Matamata College nā te mea, kua puta te pōro ki waho. No reira mā Matamata College te maka tūtira nei, e maka atu. He, arā ko ngā takamua katoa. Good result there for Matamata College, and they go for the full-man line out, it looks like. Oh, had the jumper at the front. Heoi, they also have the jumper at the back. Great take, nama te kaumā iwa. Kari iau tērā nama ki taku rārangi ingoa, roha mai e te whānau. Anei, leverage.
Kia te whakataua te kaiwawao. Kua āmene tia te kapa o Whanganui Collegiate, āmuri i te kawe mo taku he i te pōro. Ki hai i tukuna, ki hai a Troy Loveridge i tukuna e tana kairutu. No reira anei tana whana. Ki te kokona MΑORI nei. Wasn't released by his tackler. So he gets up and puts the ball on the 5-metre line. Matamata College e whai nei ki te whakaautu. Ki te whai utu ki te rānaki me ki te rātarai tuatahi a Whanganui Collegiate School. Matamata looking to respond here quickly with a try of their own. Ka taiki mua, he kaunuku kei te haere. Oh, Whanganui Collegiate didn't connect. Kia te whakataua te kaiwawau i tēnei wā e hoa mā te āhua nei he tarai te hua. Ngari kei te hiahia au ki te rongo i ngā wānanga. He oi te mutunga mai o te rangi. Kua whai kē i a Matamata College te tarai. A muri i tērā kaunuku. Te āhua nei, i piri atu tētai o ngā kai tākaro o Collegiate. Ki te tūtira rā. So a try there from Matamata after the maul that seemingly Whanganui Collegiate School did not connect to, but that might be the bone of contention that Collegiate are questioning. At the end of the day, Anea Anson Waru, here is Anson Waru, looking to tie up the score. Looks good. He oi, ki te anō tātou i tērā rere o te pōro. Kua MΑORI rawa te rere, te pōro ki ngā paipiro. No reira, ka noho pēnei, ngā tatau i tēnei wā whitu ki te rima. Stay on, stay on! Ka tūhapa pia te Taupō, te nama te kaumātoru. He oi, Matamata College. Tahi atu ki ngā takamua. Anei te nama rua te kau, mo te kapa o Matamata. Ko Brooklyn Mill pia tērā, mana, kei te heau. He oi, ko whanai atu te pōro, ki tēnei taha. Te tiro ki te nui, o tērā tūpana i te pōro. Te waiwai MAORI, te noho wheta. Atu i te waiwai MAORI cruise, maro. With the left foot step beats the fence. They go left through the skipper. Te nama whitu, anei te nama te kaumātahi, te parirau MAORI, Lockie Stark. Mā Kobe Simmons, te pōro e maka atu, e tuari atu. Kia Fergus Prouting, kua hoki anō rātou ki te taha MAORI. Kei te pai, he tino pai te tiaki a Collegiate i te pōro, kua whai hua rātou, kua whai hāmene rātou. No reira, kei te wātea rātou ki te tākaro. Ana. Kei te rongo tātou i ngā kōrero whakahe, te hunga mā takitaki. Engari, i hikina kētia te ringa o te kaiwawao. Hei tohu i te huanga, te wā huanga, advantage being played for Collegiate. And here comes Cruz Marlo. Kei te whanātu ia i te pōro. Ki te rārangi MAORI. Ka hoki pia rātou ki tētahi kaunuku. Āmuri te makatūtira. Perhaps they will look to a maul of their own in response to the maul from Matamata College. Tai hoa tātou ka kite. Charlie Mabin will be the safe option in the number 4 jersey at the front of the line out there. Kei te tatari ia ki te whiunga mai o te pōro. He oi, kua hoki rātou ki te taha whakamuri, rā te hua. Whangaria rātou te pōro, anei a Matamata. Ka titiro rātou ki te pūtu o Waiatu, o Troy Loveridge. Hei whanātu i te pōro ki tērā atu wāhi haumaruake mō te kapa o Matamata. After the line out goes astray there, Matamata favours the one-phase exit via the boot of Troy Loveridge. They have an array of options. Troy Loveridge and Anson Waru, both very capable of relieving pressure through their whana, through their kicking skills. He oi, ka pai ake pia tēnei tūtira
te kapa o Collegiate, Māmarawa atu, ka tae rātou ki mua. Kia haumari wai tā rātou tia ki te poro. Tino pai te rā rutu, Matamata College. Hoani. Mahi ana i ngā mahiringa raupā, big effort there by Hoani. Koe rā te hua, ko te kapa o Matamata College, a ko wai ke atu i te rā rutu ko Hoani Wilson anō. Kei te rere haerenga kōrero. Waka here, that was about 20 metres. Referee marches them back there. Kei te pai. E pērā rawa ana pia te he o e rā kōrero whakahe. Kua mate te kaiwawao. Ki te whakatau, te whakamohio atu i te kāpene o Collegiate. Kia tau wai ngā MΑORI. Nō reira. Kua tai tātou me ki te wāhi haurua o tēnei hautoru. We're about halfway through the final period of play today. Of course, we will not be stopping midway through this period. He oi, Matamata College, they've scored on a maul in the left-hand corner. Anei rātou i te kokona matau, right-hand corner. Let's see what the strategy is here from both teams. Ka kotahi atu, oh! He has done it again. Oh! Kua ngaro! Amiri, te rutu nui! Kia te whakatau o te kaiwawao. Oh, he hāmene kua kitea. Ka reo i kite i tērā hāmene hoa mā aroha mai. Massive hit in the scoring area, and I thought that was a try for the ages. He oi, kua hoki atu rātou ki te hāmene. Nā te rutu he, tētahi te kapa o Matamata. That would have been one we would have seen all over the social media pages. Whānau, big hit in the in-goal area leading to a try. Don't see that every day. He oi, kei konea Matamata. Whai nei ki te whānako i te pōro. Auare ake, kua noho tonu ki te kapa o Whanganui Collegiate School. Thornton Humphrey diving on the loose ball there for his team. Kua ahua kanga pahu me ki te rere o te poro, almost like popcorn. Ball going everywhere at the moment. Seremaya, mō te kapa o Whanganui Collegiate School. Anei ngā pauwhitiki. E mahi ana i a rātou mahi. Rāko te whana. Oh, engari kei Collegiate tonu te poro, te parirei matau. Nico McDougall. Mā Kobe Simmons te poro e tuari atu. Ko Ben Karatau tērā e koke ana. Oh, Anea Cruz Malo, te topatahi mō te kapa o Collegiate School. I kite ia i tētahi āputa. Engari, i tere huri ngā tinana o te kapa o Matamata College ki te rutu i aia. Simmons. Ollie, James Olds, kao kei te he tērā, ko Thornton Humphrey ke. Rupert Smith, te hiku mō te kapa o Collegiate, getting involved in doing the hard yards. Nama te kaumāwhetu Thornton Humphrey, again, getting his hands on the ball. Ka huri rātou ki te taha māui, ki te waikape, kia Charlie Ross. Ka hoki rātou ki te taha matau, ki te namarima, Fergus Prouting. Māma rawa atu ngā mahi whakawātea i tērā āpitunga i te kaunga o tana oma. Easy rucks to clear when you're going forward like this. I te whānau Cruz Malo, Johnny Afamasanga. Ana kei te tautoko au i era, kōrero, he's a beast. Johnny Afamasanga, te nama te kaumā iwa. Te nama tai Ben Karatau. He oi, hei ko rā tonu. Matamata College, wero atu, wero mai. Kei ko rā rātou, hei hiki e ngā wero katoa. Tino pai tērā whana, engari kei ko rā te kāpene. James Olds, ki te hiki i te pōro. Rupert Smith, he wheta, karo i tana waiwai māui au ware ake, arā ngā kairutu mō te kapa o Matamata. Big left foot step there, but Matamata ready to do the defensive work.
Wani, stay there for the chip. Next one, Ka paku raru taku hono atu kia koutou I tēnei wā. He oi, kua hoki tātou ki te kēmu I nāi nei. I wā kaumāporu miniti e toi ana I tēnei tukinga. Ka re tātou I te paku ohorere ki te tata, ki te kātata. He oi, horomia paitia tērā whana. He taka whakamua. Kua whai hua matamata. I te pai wā rātou mahi ārai. Kua whai hapa mai I te tīma o Whanganui Collegiate. Reira, Matamata College, te kakari nei. Nōna rua te MΑORI mita te tawhiti atu I te rārangi whai piro. Koe rā te wāhi mo tēnei kakari. Scrum time for Matamata College, about 26-27 metres out. They'll have the opportunity to set up a good platform to launch your attack as some of the pai whakahiri join our game. Nau mai haramai, e rā kai tākaro. Ko Brian, tū hakaraina koukou, kua kuhu mai ki te kēmu. We have some campaigners joining this game for the last 13 minutes and they'll look to leave their mark. The last 13 minutes for their CNI season. I tēnei tau, I te tau ruamano e rua tekau mā ono. Daniel Sherrard, tērā poraka nama iwa rongonui rā wātu. Famous number 9 Matamata College jersey, Jason Spice, Brendan Leonard. If you know, you know. Great halfbacks, all black halfbacks that have played for Matamata College recently. Akwa moki atu. Tēnei nama iwa, tēnei. Nama iwa, Daniel Sherrard, tēnei pauto. He, game. Bring it over! 13 minutes left in the CNI season for Matamata College. Their first season. And what a season it's been. Troy. Te heku mo te kapa. O Matamata, he oi. Kia ha te whakatau. He hāmene. Ko hāmene tia a Whanganui Collegiate ki hai au I kite I ngā tohu āringa te kaiwa wao. Te whakatau a Matamata I tēnei wā, he tū hapa te karanga. Whanganui Collegiate School caught offside at ruck time. Matamata don't want the 3 points, they want to try. This is exactly the wāhi, the place where they scored their try, due to a miscommunication at more time. He oi, tērā pia ka hoki atu a Matamata ki tērā mahi, ara ki te kaunuku. Anei te waikape, a whiu ki mua. Te waikape anō, kei te mārama katoa, mārama keho ana a Whanganui Collegiate ki tā rātou rautaki I tērā wā. They saw what they wanted to do that time and they were all on the same page. Quick tap by the skipper. Te nama whitu, ko James Olds. I tata whānako tia te pōro I tērā wā. Anei, Cruz Malo. Me o nā waiwai para huti. Ka konea Matamata e utonu ana ki a rātou mā tāpono ārai. They're just sticking to their defensive principles here, one tackle at a time. Arā, sere maia. Paitana pāhi. I tērā rutu. He tūhapa anō no reira, a muri taku mihi ki a rātou u ki ngā mātāpono ārai. Kua tūhapa rātou. Another tap. Perhaps a knock-on at scrum time is the call there. Must have been a small one. He oi, ko te hua, he kakari, he whāngai mā te kapa o Matamata College. We're in the last 10 minutes of the CNI season for these two sides, Matamata College and Whanganui Collegiate School. Te kauminiti e toi ana, kei konei a Matamata College, rua te kauma rua mita te tawhiti atu te rārangi whai piro. Whitu ki te rima I tēnei wā no reira. Kua taipea tēnei huarahi e angi tū ake ai a Matamata College. They have an opportunity here to do some damage. Anei, Daniel Sherrard. He oi, ka hoki atu
Ka tū anō rātou, i te ata whakarite, i te kakari nei. Kei te memetia atu te wā, i te nui o ngā wānanga whakatika. Ko pai ake te kakari i tēnei wā e hoa mā. Gerard, Waru, ki te Taupō, ki te taha mātau, Oni, nai tingata bua, me ona waiwai para huti, a kua whai hāmene anō rātou. Nō reira, he wā huanga kei te haere. He wā momo home ki, kei a koe te tikanga o tō kupu. He oi kua wātea tērā āpitinga. Nō reira, anei, ngā takamua, mō te kapa o Matamata, e whai nei, ki te whai, i te torai tuarua, arā, kua piki ake a Matamata College, kāore e koreka eke rātou ki te kaumārua piro, nā te mea kei raro rawa i ngā paupiro, a te wāhi i whai ai tērā tarai, nō reira. Tino pai ngā mahi takamua, a muri i ngā waiwai para huti a Oni nai tingata bua, kua whai hua ai rātou, kua whai hua rātou, i raro i ngā paupiro, Matamata College. They take the lead. For those watching at home, 10 points to 5. You might have heard that kōrero from the crowd there, even I could get this one. Nō reira, Anson Waru, kei a koe te mahi nui i tēnei wā e hoa. Ki te taunaki atu i tērā tarai, o ti rā ki ngā piro taunaki me ki. Mā manoi o, te kau mā rua ki te whetū. Nō reira, kei te takiwā o te ono miniti me ki, kei te toe, kei te tere mōne hu atu te wā i tēnei wā. E tō ai a Whanganui Collegiate, me whai tarai rātou, te taia e rātou, te aronoa ki ngā whana paupiro i nānei, kua rima ngā piro i nānei, e whakawehewehe ana i a Matamata College. He oi. Mā te whana nei Whanganui Collegiate tā tātou kēmu e rewa anō. Kua tata rewa ki uta. Cruz Malo. Ki te taha matau o te whira. Tino pai tērā hopu i te pōro. Nā Wai, nā Brian, tū hakarai nā kaukau. Arā ko te whana, he oi kua ri te pai. Sere maia. Engari i tino pai te rutu, sere maia wanga nisau. It's not often you see him come down that easily. Anei Johnny, awha masanga. Kei konei a Collegiate, e whai nei ki te whakakara pīpiti. I e nei koke ngā whakamua. Titiro ki tērā oma. Charlie Maben. Big long legs ticking over there for his team. Rā Ben Karatau. He oi, tino pai ngā mahi ārai. A Matamata College. The fence was definitely ready at that time. Anei te Taupō. Jack Amon. Kua wātea pai. Te āpitinga. Kua hoki anō Charlie Maben me te maka atu aha kua te rutu. Thornton Humphrey. Connecting well. Kua huri ki te taha MΑORI. Anei Cruz Malo, arā ko ngā nama. He oi, kua tūpana te pōro i te papa. Kia ha te whakataua te kaiwawau i tērā wā. Ki hai i taka whakamua. Nō reira, kei konei, tonu a Collegiate. Kei te taki wā o te wha miniti noa e toi ana i tēnei wā. Charlie Maben must be extremely fit. Koera tana koke whakamua tuatoru i tēnei miniti kotahi. Ko te nama te kaumāwaru, Isaac Ashworth. Taha MΑORI. Ko ngā takamua o te kapa o Whanganui Collegiate. E hāpai ana i ngā mahi. Ringa raupānei, titiro ki tērā rutu. Te kaumārua tūrongo rāpana. Tino pai tērā rutu. Johnny. Awhamasanga. Anei te nama, iwa. Sere maia.
Kei te oma tonu ia. Kei te oma tonu ia. No reira, kei konei tonu a Collegiate. E pātoto ana i te kuaha, e whai nei. Ki te tāha i tēnei kēmu. E toru ngā miniti kei te toi. Kei te mimiti no atu te wā, kei te mōnehu no atu te wā. Rā, ko ngā paumua, te paumua itarā, Ben Karatau. Kua kōtiti te haere o tērā pōro. He oi, anei te kāpene, e whai nei ki te whakatika i ngā hapa o na hoa, James Olds. Anei te ohu o ngā takamua, e tiaki tonu ana i te pōro, tērā pē he whānako tērā! Kātahi te whānako nui, ko tērā i te horopaki o tēnei kēmu. Ko wai tēnā ko Hoani Wilson. That's the second big jackal of the game, of the day, for Hoani Wilson. Matamata College mō ngā miniti e toru i te ārai noa rātau, i te ārai noa rātau. He oi, kua hiki rātau, kua hiki nā e rātau. Te mānuka nui, whakatakoto hia ai. I whakatakoto ai e Whanganui Collegiate School. Collegiate. Whanganui Collegiate asking questions for a couple of minutes there on the Matamata College defensive line. Cometh the moment. Cometh the man, Hoani Wilson. Whati te tai ka pao te tōrea Hoani kei runga rawa atu koe I tēnei wā e hoa mā. He oi, e rua tonu ngā miniti kei te haere. Still a couple of big minutes left in this game. Matamata College, they give it back to Collegiate. Anei te kāpene, tōna toru te kaumā, toru mita te tawhiti atu I te rārangi whaipiro, about 30 away now. From the try line. Kia mōhio tātou I te kēmu I tākaro tahi ai enei kapa e rua I tēnei tau I Whanganui I te rua tekau o hura I toa matamata rua tekau mā waru ki te rua tekau mā whā. Earlier this year when these two teams played, Matamata won by 4 points in Whanganui on the 20th of July. Now we can see this contest being just as close, coming down to the wire. E nei kēmu e toru. This game of three halves has been absolutely entertaining. And it's been an amazing watch. Here comes the number 9, playing a different position at the moment. Anei ngā takamua o te kapa o Whanganui Collegiate. Kaore e kore, kua tai tātou ki ngā hekona whakamutunga. Sere maia, e koke whakamua ana, tērā nama waru. We are in the last minutes of the CNI season for these two teams. It's going to be heartbreak either way. But that's why we play. Me mihi au ki te maia o ngā mahi ārai a Matamata College he oi. Kua tino pai ngā mahi tiaki te pōro, Collegiate. Looking after the ball retention and security being absolutely outstanding. No doubt they're waiting to see that arm go up from the referee to signify an advantage to pull off their biggest shot. Here comes the number iwa. Kua wātia pia, kia te whakatau. Excuse me there. Kua puta te pōro ki waho. Kua taka whakamua tia te pōro. A koira! Kua ea tēnei kēmu, kātahi te miharo me te pai te kaungara wātu o ngā tukinga e toru. All 3 games today have been absolutely outstanding. And this one met that level as well. Ko Matamata College ngā toa I tēnei tukinga kia Whanganui Collegiate te kaumārua ki te whitu. Koira ngā mahi mo tēnei terenga o te CNI I tēnei tau, te taurua mano e rua te kaumā ono. Hoki mai hei tērā tau, haere kē atu pia ki tētahi atu o ngā pāhotanga, kia hoki pai mai. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.